Hoy analizamos a fondo el Chevrolet Aveo 2026, uno de los sedanes compactos más importantes y accesibles del mercado mexicano. Este modelo ha sido durante años una de las opciones favoritas como primer auto, vehículo familiar económico y también como herramienta de trabajo para el día a día. Para 2026 mantiene su fórmula principal. Precio competitivo, mecánica sencilla y buen consumo de combustible, pero ahora con mejoras en conectividad y equipamiento que lo hacen más atractivo frente a la competencia. El diseño exterior del Aveo 2026 es sobrio, moderno y funcional. No busca ser un sedán deportivo ni llamar la atención de manera exagerada, pero sí ofrece una imagen actual. En la parte frontal encontramos una perilla estilizada con el emblema de Chevrolet al centro, acompañada de faros con diseño limpio y luces diurnas LED según versión. El conjunto frontal se ve equilibrado y bien proporcionado, transmitiendo una sensación de auto moderno sin exageraciones. El perfil lateral muestra líneas suaves y proporciones típicas de un sedán compacto. Su tamaño lo hace ideal para la ciudad, permitiendo maniobras sencillas y facilidad para estacionarse en espacios reducidos. Dependiendo la versión, equipa rines de acero con tapones o rines de aluminio de 15 pulgadas que mejoran la apariencia general. En la parte trasera, las calaveras tienen un diseño amplio y bien integrado, mientras que la tapa de la cajuela mantiene una estética tradicional pero funcional. La cajuela ofrece aproximadamente 475 litros de capacidad, una cifra bastante competitiva dentro del segmento. Esto permite transportar equipaje familiar, compras grandes o incluso medidas para viajes cortos sin complicaciones. Para quienes buscan practicidad, este punto es uno de los más fuertes del Aveo. Al entrar al interior se percibe un enfoque claro hacia la funcionalidad. Los materiales son principalmente plásticos duros, pero resistentes y bien ensamblados. No pretende ofrecer acabados premium, pero sí durabilidad y facilidad de mantenimiento, algo importante en este rango de precio. El diseño del tablero es limpio y ordenado, con una distribución lógica de controles. El volante multifunction en versiones superiores permite controlar el sistema de audio y el teléfono sin quitar las manos del volante. La pantalla táctil de 8 pulgadas es uno de los elementos más destacados del interior. Ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, lo cual permite utilizar aplicaciones como Google Maps, Waze, Spotify y llamadas directamente desde la pantalla del vehículo. Esta característica es clave en 2026, ya que muchos compradores priorizan la conectividad sobre otros elementos. El sistema de sonido cumple adecuadamente para el segmento. No es premium, pero ofrece buena claridad para música y llamadas. También incluye puertos USB y conectividad Bluetooth, lo que facilita el uso diario. En términos de espacio, el Aveo puede acomodar 5 pasajeros. Los asientos delanteros ofrecen buena posición de manejo y ajuste manual. En la parte trasera, el espacio para piernas es correcto para el segmento, permitiendo viajes urbanos cómodos. El aire acondicionado es manual, pero eficiente, enfriando el habitáculo rápidamente incluso en climas calurosos. Bajo el cofre encontramos un motor de 1.5 litros de 4 cilindros que produce aproximadamente 98 caballos de fuerza y 105 pounds-pie de torque. No es un auto deportivo, pero cumple perfectamente con las necesidades del uso diario. Está pensado para eficiencia y confiabilidad más que para velocidad. Se puede elegir entre una transmisión manual de 6 velocidades o una automática tipo CVT. La transmisión manual ofrece mayor control y puede resultar más divertida para quienes disfrutan cambiar velocidades. Por otro lado, la CVT está enfocada en comodidad, especialmente en tráfico pesado, donde elimina la necesidad de estar cambiando marchas constantemente. En ciudad el manejo es ligero y cómodo. La dirección electroasistida facilita maniobras y vueltas cerradas.
La suspensión está calibrada para absorber imperfecciones urbanas, ofreciendo un viaje suave. En carretera mantiene estabilidad adecuada a velocidades legales, aunque no está diseñado para conducción agresiva. Es un auto honesto que responde de manera predecible. Uno de los puntos más fuertes del Aveo 2026 es el consumo de combustible. El rendimiento combinado ronda los 20 km por litro, dependiendo del estilo de conducción y condiciones de manejo. En ciudad puede estar entre 17 y 18 km/h, mientras que en carretera puede superar los 21 km/h con manejo moderado. Esto representa ahorro real a largo plazo, algo muy valorado en el mercado mexicano. En cuanto a seguridad, el modelo incluye 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, control de tracción, cámara de reversa, sensores traseros y ISOFIX para asientos infantiles. Aunque no cuenta con asistencias avanzadas como frenado autónomo o asistente de mantenimiento de carro, el equipamiento básico es sólido para su categoría y precio. Los precios aproximados en México para el 2026 son competitivos dentro del segmento. La versión LS manual inicia alrededor de los 320,000 pesos mexicanos. La versión LT manual ronda los 346,000 pesos mexicanos. La versión LT Plus con transmisión CVT se ubica cerca de los 376,000 pesos mexicanos. Estos precios pueden variar según promociones, ubicación y financiamiento. Comparado con competidores como Nissan Versa, Kia K3 o Volkswagen Virtus, el Aveo destaca principalmente por su precio accesible y bajo costo de mantenimiento. Puede no ser el más potente ni el más refinado, pero ofrece una combinación equilibrada de economía, espacio y tecnología. Entre sus principales ventajas se encuentran el consumo eficiente, precio competitivo, buena capacidad de cajuela, conectividad moderna y seguridad adecuada. Entre sus puntos menos fuertes están los materiales interiores básicos, la ausencia de asistencias avanzadas y un desempeño modesto. Este sedán está claramente enfocado en quienes buscan un vehículo práctico y económico. Es ideal como primer auto, para familias pequeñas, uso diario en ciudad o incluso para quienes trabajan en plataformas de transporte. Su mecánica sencilla también suele traducirse en mantenimiento accesible y confiabilidad comprobada. No intenta ser deportivo ni lujoso. No compite por ser el más rápido ni el más tecnológico del segmento. Compite por ser una compra inteligente. Es un auto que cumple con lo esencial sin elevar demasiado el precio final. En resumen, el Chevrolet Aveo 2026 sigue siendo una de las opciones más racionales del mercado mexicano. Ofrece economía real, equipamiento suficiente, buena conectividad y un precio que lo mantiene al alcance de muchos compradores. Para quien prioriza eficiencia, practicidad y bajo costo de operación sobre lujo o potencia, sigue siendo una alternativa muy sólida dentro de los sedanes compactos en México.